Hello viewers, good afternoon and wish you a great success. Today I will discuss on another important topic and that is diphthongs. I discussed earlier vowel sounds. Out of 20 I have discussed pure vowels and today I will discuss diphthongs. Diphthongs means double sound. পিওর ভাওয়েলগুলো দুটা করে একসঙ্গে এসে এই ডিপথংগুলো তৈরি করেছে এবং এই পিওর ভাওয়েলগুলো কিন্তু যখন যৌথভাবে এসেছে তখন এটার প্রোনাউন্সিয়েশন একটু ডিফারেন্টলি এটা প্রেজেন্টেড হয়েছে। আমরা যদি এই বিষয়গুলো ডিপথংসগুলো বা সিম্বলগুলো বা সাউন্ডগুলো যদি মেমোরিতে রাখতে পারি, ইট উড বি বেটার ফর আস টু রিমেম্বার pronunciation. And we need not go to the teacher to learn the pronunciation. Only if I have an Oxford dictionary with me, then if I know these symbols, it will be easier for me to identify, to find out what the word pronounced, how the word pronounced. Let's see one by one. You see, there are two signs or symbols. One is A and another is E. A-E, A-E, A-E. That's why gate and make. A-E, make, gate, hate, lake. Then A-U, A-U, I have written Bangla so that you can collect in your memory easily. Oh, no, no. আমরা কি বলে থাকি? আমরা বলে থাকি no, no, so, home, let's go home, চলো বাড়ি যাই। Oh no, এভাবে নয়, একটু সফটলি উচ্চারণ করার চেষ্টা করো, সুন্দর করে কথা বলার চেষ্টা করো, তোমার কথাগুলো শ্রুতি মাধুর্য হবে, মানুষ মনোযোগ দিয়ে শুনবে, ও ছেলেটি বা মেয়েটি সুন্দর করে কথা বলতে পারে, ওর ভাষাটার উচ্চারণটা খুবই চমৎকার, শুনতে ইচ্ছা করে। No, no, so let's go home, let's go home, home, oh, home, go, G-O, go, try to remember. Then A-E, A-E, my and fine, my, fine. সিম্বলগুলো কিন্তু এভাবেই দেয়া আছে, মায়ের জায়গায় শব্দটার ক্ষেত্রে গিয়েই দেখবা তোমাকে এইভাবে এই সিম্বলটা দেয়া আছে। ওকে, দেন নেক্সট আউ, নাও, হাউ, নাও, হাউ, আউ, নাও, হাউ। দেন অই, আমরা শিখেছি এই যে উল্টা সি এবং তার পিছনে কোলন দেয়াটা হচ্ছে অ, স্বরেয় এবং এটা বিসর্গ একটু দীর্ঘায়িত হবে। সুতরাং তারপরে ই আছে, তাহলে এটা কি হলো? বই, বই হয়ে গেল। অ ই, তাহলে তো বই হওয়ার কথা। ও নো, নো, বয়, হি ইজ এ গুড বয়, হি ইজ এ গুড বয়, হি ইজ এ গুড বয়। আমরা কি বলি? বয়, টয়, টয়, ইট ইজ এ গুড টয়, টয়, টয়। একটু শুদ্ধ করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করি, আমাদের কথাগুলো অত্যন্ত শ্রুতিমাধুর্য হবে, সুন্দর হবে। ফরেনারদের সাথে কথা বলতে গেলে তখন তারা বুঝে নেবে যে হি হ্যাজ বিকাম অলমোস্ট নেটিভ স্পিকার। ইংরেজির ক্ষেত্রে নেটিভ স্পিকার হতে হলে ওদের মতো করে আমাদেরকে উচ্চারণ করতে হবে, তাহলে আমাদের উচ্চারণগুলো খুব সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ। ওকে, বয়, টয়, বয়, টয়। ওকে, দেন ইয়া, ই, ই,
তাহলে আমাদের শব্দটা হচ্ছে হিয়ার, হিয়ার, নট হেয়ার, নট হেয়ার, হেয়ার হচ্ছে চুল, হেয়ার হচ্ছে চুল, হিয়ার, আই এম হিয়ার, নট আই এম হেয়ার, আমি খরগোশও না চুলও না, আই এম হেয়ার, হেয়ার খরগোশ, হেয়ার চুল, হেয়ার কাউন্টেবল, খরগোশ কাউন্টেবল, আর চুল হচ্ছে আনকাউন্টেবল। গ্রামাটিক্যালি ডিফারেন্স ইজ দেয়ার, গ্রামাটিক্যালি ডিফারেন্স ইজ দেয়ার টু ফ্রেম দ্য সেন্টেন্সেস। ওকে, হিয়ার, হিয়ার, I hear you, I can hear you, not I hear, I can hear. Now, now. Okay, then air, air, hair, hair. This is hair, but I am here, or this is hair. Okay, then air, 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 air. Then ooh, ooh. Ooh, tour, tour, ooh, ooh, tour, door, door, tour, door. Okay, let me pronounce the words again. Gate, make. No, so, home. My, fine. Now, how. Boy, toy. Boy, toy. Here, here. Hair, air, tour, door. I think you have got 24 vowel sounds up to this, and try to collect it, try to revise it, try to memorize it, try to apply it in your daily life, and then obviously you will learn. So please subscribe my channel and write or put comments on my lecture so that I can be more effective to my channel. Thank you very much. Thank you all.